melali ọ bụ mehugbo ya Edda n'ụka bụ ihe kwesịrị ama ekele so ọ bụghị nke ọ dị ndị ka anyị n'oge ọkwa amaara m na ọtụtụ ndị nọ n'ibie ndị zogo nọ n'ibie ndị prọfesọs nọ n'ibie ndị chie ma ndị saa ma ndị ọ na-ekara ma ndị obobo ndị ọbụla anyị mere invite ma ndị anyị emeghị invite nọ n'ibie anyị na-ekele unu ezigbo kekele n'oge ọkwa anyị ji ekele unu na ekuru n'oko unu za ya oko ọ dị ha ka ndị nkakọ ekele bụ ndị anyị arịtadịghị mie invite formally wo mieri m ebere mieri ndị planning committee ebere garibịa occasion ọ bụ wọbụ ndị dị ha nka kọwa ekele ihe mere nne ekele wọbụ na onye kwere ihe gị ụlọgụ na-adụ ọkụ onye dị gị na isi aja eje apata bọket mmiri bịa bịa yere gị aka gboji ọkụ ọ bụ ihe ọjọọ mee bụ pata mmiri yere gị aka gboji ọkụ kacha akwa onye kwere ihe gị onye ekweghị ihe gị ja na-echeghe n'isi abịa so anụ m ekele ndị marịtadịghị the planning committee ndị warịtadịghị mie invite anyị na-ekele unu meduere bịa unu ji ọkwa ọ dịchaghị ihe nje ekwu chairman of this occasion aka ekwugo ihe anyị bịarịta bụ the 5th edition of Okpudo Annual Ikeji Lecture Series. Ihe bụ ihe anyị bidoro ọnwa bụzụ the 5th edition anyị meworo nke mbụ enyi m nwoke nwanne m nwoke nwanyị Dr. Ara Oko bụ the current Dean of Humanities na FUNAI bụ abonye nere anyị the inaugural lecture na 2021. Dr. Ara ya Ikenna Ukpabi Onya ji ihe ọkụ meka 2021 rute hụọdị ana m achọ ama ekeleko the second lecturer na 2022 bụ Prọfesọ Ngozi Ugo Emeka Nwobia ọ nọ nwanne bịa tadị na ana m ekele gị ezigbo ekele. I'm happy that ndị na-eme organize ihe the gender sensitive retana ndị nwanyị nọ at the core of our development mere na iwomi ege recognize ana m asị ka ọwụ biko n'ọzọ unu lerukwekwe anya na ịnụta olu nwanyị because na mgbe Ngozi Prọfesọ Ngozi nere anyị lecture everybody dekọrọ happy so unu biko n'ọzọ na ịpịa ka chọta ya onye jekoja aha ka Dr. Ngozi Monica anyị lecture. Dr. Ogboniafiem Morris bụ a senior research fellow National Institute of Policy and Strategic Studies o kwesịrị nọ n'ibi etadene but ọ nọ really bekee ọ bụ abụrụ the third lecturer na 2023. nwere m tape Prọfesọ Henry Urochukwu dị ọmụbụ nke anyị ka na-arịta nwa arịtacha arịta because ọkọ bụ nwa aka here Dr. Urochukwu nere anyị the fourth lecture. Doc anyị na-ekele gị prof stroke doc anyị na-ekele gị ezigbo ekele ahụwo ngo na-erute eri. I think the chairman gave a good account of why we are here. It is because any community without a history is condemned both in the present and in the future. The good people of Ehugbo and Edda aya chọgụna arịzụa ndị Igbo ọ bụ mere anyị na-achọ na ịrịtajere ohu ndị Igbo. It is the history of a people that will continue to say what the people are. I bịara the organizers of this occasion bịara by emiereme
may recognize New Yam Festival as ihe jikotere obugunwe hubo weda ndị Igbo n'ohu. Like the chairman reminded us, of the beginning of our own year. Ana masidende mba mansi woneji alaje raising for Ikeji and masi wona alaje mkaimbo Christmas and New Year. Because na marim Ikeji the more significant than even Christmas and New Year. So I were here sinai jiri retaje no wonder neku nde hubo one deda mo ihe ani jikote oni ohayo honoka. So ejege njakpa ihe dị na Ikeji ihe ndị asị bụ that na they committed in making sure na na-eme project ihom jikotere as ndị anyị bụ our culture. By embracing our culture, we are not rejecting other influences. Or the obvious that in the development of Ehugbo Edda, now other influences. Christianity has come. Western education has come. We do not reject them. We embrace them. But I na choko in embracing them that we do not forget Omoanim na yo deberai bukani hejire marai asinde Ehugbo one dada. I feel it now all the very important. Maayande momo ayo jana areta no mo be di bai hi and no mo Igbo mai hi nka ine meji he. Esene elohwe o melalege obuno melale ka arai ka ga ha na akoji in the first place. So it means nego kedegbu he no ai my elohwe that practice of nkaga na akubi mankaga na arụ ehia mankaga na elekọta ubi anya mankaga na egwute ya ji anyị. So culture behaved at the core of our existence as a people, and I they committed to preserving it. So I to make onye obula biarene na ekele Professor Seni Azodo oburu onye ma je kotere ụlọ ekwo ọ bụ mo ezenze but na hu no bụ so professor tadene emenogi ha na agụ akwụkwọ na nwa atamogu ezenze. So I'm very happy. I'm so proud that no bonye ma je kotere ụlọ ekwo nkarịrị na class onye dị down in lecture this 5th lecture series I did nwo tadene and that my remna jamunata ihe hiri nokam. Na mekele chairman of the occasion, Chief Dave Nwachukwu, and mekele na osodege oka enya. Owo ndojo bru na wasi na metie kwonu n'ihe na agba between our brothers and sisters in the same community. But I'm happy mgbọrọ tureka na ọgbagara dene n'ime obodo anyị bụ between Amasịrị and some other communities around us. I'm happy. No ku na they suppose na imi homana sinese anaga no piripi ama mini. All the character a topic is very important ni home Chief Dave Nwachukwu kwuru. Ejije akpara maka has to do with land inheritance and traditional legal system among ndị Igbo one dada. Ohio hunokao ono mara maro melale ai omo fodi ha je na eme ka ye emie so obugo nkode ge maro melale ge o melale ge mori ke no kuziere ge na ge amadi begi onye de hu ekwesigi no mefutegeri me o melale ja karigia aya magomelale aye kaya ma no wonso ay kwesigere na isoje. So money filleri that any lecture, any effort jeme na ya goto melale aye goto for the he ay kwesiri na imeje ye ha ye kwesiri na imeje no job a very important lecture. So Professor Eseni
and mekele gezi bekele. Nas and every confidence, and every trust that you will do justice to that topic of our land inheritance. Edda ye hubo. Ojo yeka ni home. The chairman of the occasion as advice, I balia dossier miudo within our society. Because nojo menaya gota na inwo ihe diko melale na guide no bodai ni ihe dika ihale and other really, traditional things. So I make mekele na meti ekwanu ni he lecture I don't want to preempt what Prof is going to say, but let me say that I'm very happy. I've seen the chairman of council, Afikpo local government, come here. I've seen some other traditional rulers come in here. And mekele na say lecture ijeme like chairman say na igewente nuta ihejebu so that no more ihe ijeji mailaje ndeka ayo no jokwa ehugbo yo Edda no kao no jokwa o. Thank you.